ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವಿವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರು ನಡೆಸಿರುವಂತಹ KSET ಕಾಮರ್ಸ್ನ ಪೇಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದರ 100 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದು KSETನ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2024 ಜನವರಿ 13ರಂದು ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದು. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವೆನ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಟು ಆನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಕೊಹರ್ಷನ್, ಫ್ರಾಡ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೂಸ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಕಾಸ್ಡ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಲೀಗಲಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಬಲ್, ವ್ಯಾಲಿಡ್, ವಾಯ್ಡ್ ಅಬ್ ಇನಿಷಿಯೋ, voidable at the option of the party. ಸೊ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 4, voidable at the option of the party. voidable at the option of the party. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, the IGST Act of 2017 covers. ಸೊ IGST Act of 2017 ಕವರ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಇದು ಹೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 203 ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2013 ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ RTI Act 2005 and select one which is not provided for or specially exempted. ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಚೀಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್. ಸೊ ಇನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್, goods displayed in a shop with a price tag is, it is an invitation to the offer. Okay, it is an invitation to offer. So sixth question, consideration should be something in return of promise, which option D is the right answer. Both law and parties regard as having some value. So seventh question, the term consensus ad idem means option B, meeting of the minds upon same thing in the same sense. Eighth question, which one of the following does not contribute to overall revenue under GST? ಸೊ ಎಂಟನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ಬೌಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ರಿವರ್ಸ್ ಫೀ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಒಂಬತ್ತನೇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 14. So 10th question, the share capital of a company may be reduced. So idake option C is the right answer. The share of capital of a company may be reduced by special resolution. So 11th question, which one of the following is or are not a revenue receipt? So 11ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಒನ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್. Which 12th question, which of the following additional income will not be treated as agriculture income under the Income Tax Act of 1961? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 12ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗಿನ್ಡ್ ಕಾಟನ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅನ್ಗಿನ್ಡ್ ಕಾಟನ್. 13ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ದ ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ದ ಹೈಯರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ expected rent. 14th questions, the preliminary expenses under section 35D qualifying so would be deductible in dash equal installments. 14th right answer is 5. 15th, which of the following is not a requisite for charging income tax on capital gains? So 15th right answer is option A, the transfer must have affected in the relevant assessment year. So 16 questions,
carried forward losses of normal business can be set off against other income in subsequent assessment year except. So this is a grace mark. Okay, so ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊಂದಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ 16ನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 17ನೇ ಕ್ವಶನ್, ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ E80E ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಫಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉತ್ತರಗಳು ಕೂಡ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎನಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ಟರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ equivalent ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಸ್ ಪರ್ KE ಅವರಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆರ್ ಡಿ. ಹದಿನೆಂಟನೇ ಕ್ವಶನ್, share in the profits of the firm is taxable in the hands of a partner under the head of option A exempt from tax. Okay, 19ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, provisions of section 115JB are applicable in case of C all the companies. 20th question, interest on deferment of advance tax is levied under option B section 234C of the income tax of 1961. So 21ನೇ question, transition economies are option A is the right answer, certain economies which are in transition from centralized economic system to market economy. 22ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, the drivers of globalization include. 22ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 1, 3, 4 and 5. So the drivers of globalization include growth of MNCs, growth of FDI, regional integration and establishment of WTO. So 23ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, which of the following is not derived from globalization? 23ನೇ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ the need to gain economies of scale. So 24ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, the theory of relative factor endowment is given by. 24ನೇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಓಹಿಲಿನ್ and Heckscher. The theory of relative factor endowment is given by ಓಹಿಲಿನ್ and Heckscher. 25ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, globalization refers to more integrated and interdependent world. So ಇಲ್ಲಿ globalization refers to option C more integrated and interdependent world is the right answer. 26ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, dash refers to the investment in a foreign country where the investor retains control over the investment. So 26ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ that is foreign direct investment. 27ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, which of one of the following is not a type of balance of payment? So 27ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕಮೋಡಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್. 28ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, match the list 1 with the list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ 28ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ KE ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಯಾವಾಗ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು KE ಅವರು ಗ್ರೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 29ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ UNCTAD? ಓಕೆ, 29ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಹಾಗೇನೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದ ಟು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ 29ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ UNCTAD. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ KE ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್
ಎ ಅಥವಾ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್, ಹಾಗೇನೆ ಟು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆರ್ ಸಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು 30ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಿಸೆಡಿಸರ್ ಆಫ್ ಟು WTO. ಓಕೆ, 30ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ, ಗ್ಯಾಟ್. 31ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿವೀಲ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟಾಫ್, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. 32ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿವೀಲ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನನ್ನ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ 32ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ, ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಅ ಪೀರಿಯಡ್. 33ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಲಿಸ್ಟ್ 2. ಓಕೆ, 33ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 2, 3, 4 and 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ICAI that is standards. Okay, interested groups in financial reporting that is stakeholders, assumption of going concern that is future, multi-step statement that is income statement. Okay, next question, a lease that transfers substantially all the risk and rewards incident to ownership of an asset is called as. 34ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಲೀಸ್. ಓಕೆ, 35ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕೂಡ ಸರಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಆರ್ ಸಿ ಎರಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ 36ನೇ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದರೆ ಲೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೆನ್ಹಾಮ್ ಮಾಡೆಲ್, opportunity cost of human resource that is competitive bidding method, valuation of physical asset that is stock concept, and comparison, last one, the comparison of human capital with non-human capital that is labor intensiveness. Okay, 37ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, cost of license appears in option D, capital account. 38ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, assertion monetary working capital adjustment is computed in order to provide for increase in monetary working capital necessitated, reason price changes of inputs during the period. So 38ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. 39ನೇದು, assertion holding company pay excess price to acquire controlling interest in the subsidiary company, reason excess price paid can be transferred to the goodwill account. So 39ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, both A and R correct, and R is the correct explanation of A. 40th question, which of the following features are correct? So 40th question that is ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆ ಅವರು ಗ್ರೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ತರ. ಓಕೆ, 41 question, market demand schedule for a product indicates that option D, there is an inverse relation between price and quantity demanded. 42, what is the fundamental premise of economics? So 42, the right answer is option C, individuals choose alternative for which they believe the net gains to be the greatest. Okay,
43ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, assertion wants and spending power of a commodity is called its utility. Sorry. Reason, utility may not have the characteristics of morality. So 43ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ both A and R ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 44th ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ 10,000 units of its product per month, plans to reduce the retail price from rupees 1 to rupees 0.90. It knows from the previous experience that the price elasticity of demand for this product is minus 1.5. Assuming no other changes, the sales the business can now expect each month will be. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 44th ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. 45ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ 45ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್. ಓಕೆ. 46ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಐಸೋಕ್ವಾಂಟ್ ಟೆಲ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, the decrease in capital necessary to keep output constant when labor increased by 1 unit. So 47ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, the economies and diseconomies of scale explain why the option C, long run average total cost curve is typically U-shaped. 48ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, which of the following features is common to both perfectly competitive market and monopolistically competitive market. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 48ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ 0. ಇನ್ನು 49ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಫ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅ ಗುಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್, ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ along the supply curve. So 49ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಪ್ಷನ್ that is ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಮೂಮೆಂಟ್ along the supply curve. 50ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, when goods in a domestic market are sold at high price and in the foreign market at a low price, it is a situation of option A, that is dumping. Okay. 51ನೇ ಕ್ವಶನ್, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, 1 2 3 and 5. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ರೇಸಿಂಗ್ ಫಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಫಾರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ. 52ನೇ ಕ್ವಶನ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. Option B, composite cost. Cost of capital from all the sources of funds is called as, that is composite cost. 53ನೇ question, which of the following terms is used to represent the proportionate relationship between debt and equity. So 53ನೇ question ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ that is option D, capital structure. 54ನೇ question, match the following. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. 55ನೇ ಕ್ವಶನ್, a firm has a philosophy that is analogous to hedging approach. Which of the following is the most appropriate non-spontaneous form for financing the excess seasonal current asset needs? So 55ನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ. ಕೆ ಇಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. 56ನೇ ಕ್ವಶನ್, which of the following can be termed as the component of total portfolio risk? ಸೊ 56ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ 57ನೇದು ರೀಸನ್ ಮತ್ತು ಅಸರ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 57ನೇ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಿಲಿಟಿ is introduced only sometimes after the introduction of convertibility on the current account when the exchange rate of currency of a country is relatively stable. ಸೊ ರೀಸನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದರೆ,
Capital account convertibility is necessary for faster growth and development of the country, and it makes foreign exchange rate more stable. So ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ that is option C. Both A and R are correct, but R is not right explanation ಅಥವಾ not the correct explanation of option A. ಇನ್ನು 58ನೇ ಕ್ವಶನ್. What is the popular term used for a type of the option in foreign exchange market which provides the holder the right to purchase or sell foreign currency at the most favorable exchange rate realized over the life of the option? So 58ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ that is option C, look back option. 59ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. Full details for the issue of ADRs by a company must be furnished within 30 days from the data of its closure to option B, Reserve Bank of India. So 60ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. The semi-strong form of the efficient markets hypothesis asserts that stock prices. So 68ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ 60ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ that is option C, fully reflect all publicly available information. So 61ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. What is the median of the sample 5, 5, 11, 9, 8, 5, 8? So ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ option C, 8. ಇಲ್ಲಿ 62ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಸ್. 63ನೇ ಕ್ವಶನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ 63ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, 1 and 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ correlation analysis helps in determining the relation between the two or more variables. It does not reveal anything about the cause and effect relationship. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ 3, Pearsonian coefficient always assumes linear relationship and is unduly asserted by the extreme items. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, 64ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ 64ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. 65ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ 65ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈನ್. ಓಕೆ, 66ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. 66ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. 67ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿತಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಾ. ಸೊ 67ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಟಿರೋಜೀನಿಯಸ್. ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ವಿತಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಟಿರೋಜೀನಿಯಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಾ. ಸೊ 68ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1, ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ unbiased estimate and the corresponding population parameter is called sampling error. Statement 2, multi-stage sampling is restricted non-probability based sampling technique. So 68ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ that is option A, both statements are correct. 69ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. hypothesis cannot be stated in option C, general terms. So hypothesis cannot be stated in general terms. 70ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. which among the following is not a kin of plagiarism? 70ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ that is option B, untainted plagiarism. 71ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. match the following. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. 71ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ that is option A, 1, 2, 4 and 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Newman and Summer that is organizing, planning, leading and controlling. Henry Fayol that is planning, organizing, commanding, coordinating and controlling. Luther Gillig that is option 4, post Cobb. Coons and O'Donnell that is planning, organizing, staffing, directing and controlling. 72ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. rearrange the following steps of recruitment. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 72ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, 3, 5, 1, 4 and 2. ಓಕೆ, 73ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೋಫಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿನಾಮಿನನ್ ವೇರ್
Option B is the right answer. The group of members exert less effort when working collectively than when working individually. Okay. Social loafing is a phenomenon where group members exert less effort when working collectively than when working individually. Okay. 74ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಸೊ 74ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, 2, 1, 4 and 3. So planning, that is forecasting, staffing is training, directing, that is motivating, controlling, that is evaluating. 75ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. 75ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. To check the quality of the work, inspector. To see that work is completed in time, speed boss. To check absenteeism of workers, that is disciplinarian. To issue instruction on method of work, that is instruction card clerk. 76ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. Equity theory suggests that employees compare their effort and performance with colleagues. Okay, option B is the right answer. 77ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. Methods of securing workers' participation in management involve. Option B. 1, 2, 3. Okay, 4 ಕೂಡ. Okay. ಇನ್ನು 78ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. Which performance appraisal method involves comparing an employee's performance against specific job related criteria? So 78ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ that is option D, behavioral anchored rating scale. Okay. 79ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. Classical organization believed in the use of authority to achieve the coordination. Reason: classical thinkers consider organization is an open system. So 79ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ that is option A. A is correct but R is incorrect. 80ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. The responsibilities of a change agent would include the following. Okay, 80ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ that is option C. Okay, 1, 2, 3, 4 and 5 ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. 81ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ಕೆ ಅವರು ಗ್ರೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಸ್. 82ನೇ ಕ್ವಶನ್. Assertion: most of the development bank in India have set up private commercial banks after the introduction of capital adequacy norms. Reason: development bank in India have not adhered to their basic objectives. So 82ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ that is option C. So ಏನು A is correct but R is incorrect. So 83ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. RBI replaced the base rate system with. 83ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ that is option A, MCLR. ಸೊ ಇದರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. 84ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ದ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. 85ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಷರ್ಸ್. ಸೊ 85ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ that is option C, 1, 3, 4 and 6. 86ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ 86ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ that is option B, 1, 2 and 4. ಸೊ 87ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ that is ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಸೊ 87ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದು ಕೆ ಇಂದ ಗ್ರೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್. 88ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿ ಈಸ್ ಅ ಫೈಯಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಸೊ 88ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ that is it is not backed by physical asset, value is determined by supply and demand. 89ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಿಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದಿ ಬೇಸಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್? ಸೊ 89ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ that is option C, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್. 90ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ that is ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ that is option C. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನು? ಹೌಸಿಂಗ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್
that is option 4, National Housing Bank. Merchant banking, VCF, broking, collective investment schemes, that is SEBI. Nidhi companies, mutual benefit companies, that is MCA. Chit fund companies, that is state government. 91ನೇ question, which of the following channel are related with conventional distribution channel? So 91ನೇ question ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ that is option C, 1, 2, 3 and 4. ಓಕೆ. 92ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ that is option A, 1, 2, 3, 4. ಸೊ ಇದು ಆರ್ಡರಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. 93ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಟಿಪಿಕಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್? ಸೊ 93ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, that is introduction. 94ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, the factors that contribute to the price sensitivities are option A, price quality effect. 95ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, which method of setting the advertising budget of a company is considered to be the most scientific? So 95ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ that is option B, objectives and task method. 96ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ that is option C, statements 1, 2 are incorrect but 3 is correct. 97ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, what is the study of how individual groups and organizations select, buy, use and dispose of goods, services, ideas or experiences to satisfy their needs and wants? So 97ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ that is option D, consumer behavior. 98ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, buyers for several industries are potential competitors. They may integrate backwards. So reason, they have different degrees of bargaining power. So 98ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ that is option A, both A and R correct, but R is the correct reasoning of A. 99ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, the statement make use of paper bags instead of plastic bags is related to, it is 99, that is option B, that is green marketing. ಸೊ ಇದು 100ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ದ 2 ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್? ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು KSET ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪೇಪರ್ 2 ಇದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 100 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಥವಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಮ್ಮೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 100 ಕ್ವಶನ್ಗಳ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ವಿತ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್.